algo acaba de romperse en Washington. No una ley, no una encuesta, sino la cadena de mando. Estoy aquí Senado viendo como la máquina política más poderosa de la tierra, la presidencia estadounidense, y es desmantelada públicamente por un banquero central de Ottawa. Why nadie parece entender del todo lo que acaba de pasar. Voy a ser directo. Esto no es una historia de comercio. No es una historia entre Canadá y Estados Unidos. Es una historia sobre el poder. ¿Quién lo tiene? ¿Quién acaba de perderlo? ¿Why por qué el mundo nunca volverá a mirar a Washington de la misma manera? Lo que estoy a punto de mostraros en los próximos minutos cambiará por completo como entienden el tablero de ajedrez geopolítico que así está redividiendo en tiempo real. Abrochens los cinturones. Series nuevo en Daily Brief. Suscribid ahora mismo y activa la campanita, porque lo que estoy cubriendo aquí es muy más rápido de lo que cualquier medio tradicional pueda seguir. Necesitas estar aquí primero. Volvemos 72 horas atrás, porque esto no empezó esta mañana. Empezó con una llamada telefónica, o mejor dicho, con una serie de llamadas que nadie se suponía que supiera. Mientras la televisión por cable estaba obsesionada con las últimas declaraciones de la Casa Blanca, una operación silenciosa se estaba ejecutando desde Ottawa. El equipo de Mark Carney, ministros de comercio, asesores económicos, diplomáticos de alto nivel, estaba quemando las líneas telefónicas. No llamaban al despacho oval. No llamaban al departamento de Estado. Llamaban a gobernadores. Llamaban a senadores. Llamaban a los directores ejecutivos de las empresas que realmente dirigen la máquina industrial estadounidense. No amenazaban a nadie. Hacían algo mucho más efectivo, les mostraban las matemáticas. Why esas matemáticas eran aterradoras. Retrocedimos en más. El detonante fue una exigencia. Trump anunció un arancel universal del 25% sobre todas las mercancías que cruzan la frontera canadiense: petróleo, autos, madera, alimentos, todo. Inició la amenaza con la misma campana de presión de siempre. Concesiones en la frontera, en los lácteos, en la energía. El ultimátum estaba claro. Cumplan o pagan. Trump crea, como ha creado antes con México, con la OTAN, con todos sus socios negociadores, que la mera amenaza bastaría. Que Canadá parpadearía, que Carney volaría a Mar-a-Lago, se sentaría frente a él, ofrecería algo simbólico y Trump declararía la victoria en Truth Social antes del almuerzo. Eso no fue lo que pasó. Anuncio número 1. La votación del Senado. Y esta golpeó a la Casa Blanca como un tren de carga. Aproximadamente a las 2 p.m. hora del este, el Senado de Estados Unidos aprobó una resolución bipartidista. Votación final. 74-26. La resolución invoca la Ley de Emergencias Nacionales y le cuida al presidente su autoridad unilateral para imponer aranceles por seguridad nacional, los llamados aranceles de la Sección 232. Sobre Canadá sin la aprobación explícita del Congreso. Que esto calera hondo. La Sección 232 hectares sido el arma comercial favorita de Trump durante años. Es la cláusula que permite a un presidente saltarse al Congreso simplemente invocando seguridad nacional. La USO con el acero. La USO con el aluminio. Intentó usarla con Canadá la semana pasada. Y hoy, el Congreso la encerró en un armario y así entregó la ley. 74 senators. En el clima político más polarizado de la historia moderna de Estados Unidos, no consigues que 74 senators estén de acuerdo en nada. Pero en esto sí estuvieron de acuerdo. 25 republicanos rompieron con el presidente. Y no fueron los sospechosos habituales, no los disidentes crónicos. Hablamos de senadores de estados profundamente rojos.
Senators que dependen del respaldo de Trump para sobrevivir políticamente. Senators que lo han apoyado en inmigración, en los tribunales, en política exterior. Subieron al estrado del Senado y votaron en su contra. Un senador republicano del Medio Oeste fue escuchado al salir de la Cámara. Sus palabras quedaron grabadas en un micrófono en vivo. No puedo venderles una depresión a mis electors. Eso no es el sonido de una rebelión. Es el sonido del miedo. No miedo a Trump. Miedo a la realidad. Y aquí es donde esto importa más a la de los titulares. Durante 4 años, en 2 mandatos separados, el Partido Republicano ha funcionado como una máquina de lealtad. Apoyas a Trump o te enfrentas a una primaria. Apoyas a Trump o te sica el financiamiento. Apoyas a Trump o la base te destroza en la próxima reunión municipal. Esa máquina acaba de fallar. La votación no fue rentada. No fue simbólica. Fue abrumadora. Y esa brecha la distancia entre lo que Trump exigia y lo que su propio partido entregó es ahora una falla geológica en la política estadounidense que no se cerrará. Esto es el recibo número 1. Guárdenlo. Anuncio número 2. La carta. Y esta no llegó al público hasta ahora. Horas antes de la votación del Senado, una carta fue filtrada simultáneamente a 3 grandes organizaciones de noticias. Había dirigida al líder de la mayoría del Senado y estaba firmada por los directores ejecutivos de 3 de los mayores fabricantes de automóviles estadounidenses y 5 grandes empresas energéticas estadounidenses. Estos no son jugadores pequeños. Son empresas que emplean a cientos de miles de trabajadores en los estados que deciden las elecciones estadounidenses. El lenguaje de la carta no era corporativo. No estaba lleno de rodeos. Era contundente de una forma en que la América corporativa casi nunca se permite ser en un contexto político. Según Reuters, que obtuvo una copia completa, los ejecutivos advierten que los aranceles del 25% a Canadá entrarán en vigor el lunes por la mañana. Las líneas de ensamblage en Michigan y Tennessee se detendrían en 48 horas. Advierten que los precios de la gasolina en el Medio Oeste subirían al menos 40 centavos por galón de la noche a la mañana. Y incluyen una frase que, según ese dice, dejó helados a varios senadores indecisos. Escribieron, parafraseo porque el lenguaje legal es denso, que esto no era una táctica de negociación. Era un colapso de la cadena de suministro, un fallo estructural, no un feral. Lo que la carta no decía explícitamente, pero que todos los senadores en esa cámara entendieron, es que el equipo de carne ayudó a construirla. Fuentes cercanas a la oficina del primer ministro canadiense confirmaron al Globe en mail, bajo anonimato, que funcionarios comerciales canadienses habían estado en contacto directo con los equipos económicos de varias de las empresas firmantes. No escribieron la carta, pero se aseguraron de que los datos correctos llegaran a las manos correctas en el momento correcto. Canadá no hizo lobby en el Congreso. Canadá educó a los líderes empresariales estadounidenses sobre sus propias vulnerabilidades. Y los líderes empresariales estadounidenses hicieron el resto. Deténganse. Vuelven a leer eso. Canadá no luchó contra Trump. Canadá le mostró a los propios aliados de Trump lo que Trump estaba a punto de hacerles. Y los propios aliados de Trump jalaron el freno de emergencia. Esto es el recibo número 2. Anuncio número 3. La fotografía del centro de operaciones. Y esta vale más que 1000 palabras. Una fotografía comenzó a circular en redes sociales aproximadamente 36 horas antes de la votación del Senado. Fue tomada dentro del Langevin Block en Ottawa, el edificio que alberga la oficina del primer ministro.
Muestra a Mark Carney en una larga mesa de conferencias rodeado de sus ministros de comercio y asesor senior. La mesa está cubierta de mapas, no de Canadá, mapas de distritos congresionales estadounidenses, codificados por colores, anotados con números de impacto económico proyectado escritos con marcador junto a regiones específicas. No estaban planeando una defensa. Estaban atacando. Habían identificado los distritos estadounidenses exactos donde una disrupción comercial canadiense causaría el mayor daño político. Los distritos que producen autos ensamblados con países canadienses. Los distritos que funcionan con petróleo y gas natural canadiense. Los distritos donde los agricultores venden grano y carne a las cadenas de suministro canadienses. Y así aseguraron absolutamente de que los representantes de esos distritos entendieran exactamente cómo se vería el lunes por la mañana en sus plazas principales, en los estacionamientos de sus fábricas y en las cuentas bancarias de sus votantes. Según reporta CBC y confirmó Politico, el equipo de Carney había estado ejecutando lo que un funcionario canadiense llamó una operación de compromiso de precisión durante la mayor parte de la semana. No era lobby en el sentido tradicional. No pedían favors. Entregaban inteligencia económica de forma quirúrgica a las personas que más la necesitaban, exactamente cuando estaban más dispuestas a actuar. En el momento en que salía de esa reunión, las cámaras capturaron a Carney. Un reportero de CTV News le gritó una pregunta en el estacionamiento. Ese estaba preocupado por la reacción del presidente. Carney ni siquiera se detuvo. Se ajustó las gafas, miró brevemente al periodista y dijo con calma, casi casualmente, las matemáticas nos favorecen. Espero que el presidente revise sus cálculos. Eso no es un soundbite. Es la declaración de alguien que ya sabe cómo termina la historia. Esto es el recibo número 3. Si les está resultando útil, denlo like ahora mismo y digan un comentario diciendo lo vieron venir. Porque la mayoría de la gente no lo vio. Quiero saber si los suscriptores de Daily Brief iban un paso adelante. Ahora hablamos de lo que realmente está pasando dentro de la Casa Blanca, porque la votación es solo la mitad de la historia. La otra mitad es lo que revela sobre las fracturas internas de la administración Trump. Trump está furioso. Su secretaria de prensa, hablando con reporteros en el césped de la Casa Blanca menos de una hora después de la votación, llamó a la resolución del Senado un acto de sabotaje legislativo. La palabra traición apareció en un comunicado oficial de la Casa Blanca, no en un tuit, no en un meeting, sino en una comunicación escrita oficial. Eso es extraordinario. Es un precedente llamando traidores a miembros de su propio partido por ejercer su autoridad constitucional. Entienden lo que eso les dice. El círculo íntimo de Trump sabe que esto es grave. Saben que 74-26 no se puede maquillar. Saben que la deserción corporativa no se puede minimizar. Así que van directo a la opción retórica nuclear, el marco de la lealtad, porque es el único arma que les queda que no requiere del Congreso. Y eso les dice algo fundamental sobre donde se encuentra ahora el equilibrio de poder. La Casa Blanca está en un estado que los insiders de Washington describen fuera de cámara como pánico controlado. Los asesores senior están divididos en dos bandos. Uno, liderado por los nacionalistas económicos, presiona por acciones ejecutivas para encontrar una solución alternativa. El otro, que incluye varios consejeros senior, urge al presidente a aceptar el resultado como una retirada táctica y pivotar a otros temas. Según Bloomberg, que habló con dos altos funcionarios de la Casa Blanca bajo anonimato, esas reuniones internas no están yendo bien.
Hey otra dimension, que la mayoría de los análisis está pasando por alto. La arquitectura comercial de Trump se construyó sobre la suposición de que nadie llamaría su feral. Todo el sistema de amenazas de la Section 232 funcionaba porque nadie lo había llevado nunca a votación en el Senado. En el momento en que el Congreso votó, cayó el telón. El mago está de pie a la vista de todos. Why cada adversario, cada aliado, cada socio comercial del planeta acaba de verlo en televisión en vivo. Europa está mirando. Japón está mirando. Korea del Sur está mirando. Why Beijing? Somos directos. Beijing está mirando muy atentamente. Entonces, ¿quién es realmente Mark Carney? ¿Por qué no puedes entender este resultado sin entender al hombre que lo orquestó? No es un político tradicional. No viene de una dinastía familiar. No tiene una carrera construida sobre maitines y política de cercanía. Es un banquero central. Dirigió el Banco de Canadá. Dirigió el Banco de Inglaterra. Estuvo en la mesa durante la crisis financiera de 2008. Guinó a dos economías del G7 a través del periodo más volátil de la historia financiera moderna. El no li hojiste te políticas, li balances, li spreads de bonos, li evaluations de riesgo sistémico. Y cuando Donald Trump miró a Canadá y vio un objetivo, Mark Carney miró a Estados Unidos y vio un mapa de palancas. La estrategia de Carney nunca fue confrontational como la de Trump. La estrategia de Trump es dominancia a través del espectáculo, la amenaza, la escalada, la declaración de victoria. Funciona con audiencias. Funciona en cable news. No funciona en una hoja de cálculo. Carney lo sabía. No cambió el espectáculo. Construyó una realidad paralela debajo de él. Mientras Trump amenazaba aranceles públicamente, Carney construía coalitions en silencio. Se salta la Casa Blanca. Fue directo a los gobernadores de Michigan, Ohio, Pennsylvania y Texas. Fue directo a los líderes sindicales de los trabajadores del automóvil y de la energía. Fue directo a los CEO. Su mensaje fue consistente y devastadoramente simple. El presidente está a punto de lastimarlos. Tengo los datos. Aquí está el plan para detenerlo. Yo puedo ayudarlos si ustedes me ayudan. Este es un nivel de sofisticación diplomática para el que Washington simplemente no estaba preparado. Están acostumbrados a líderes extranjeros que llegan a la Casa Blanca y piden por favor. Están acostumbrados a negociations bilaterales donde Estados Unidos pone las reglas y la otra parte acepta o resiste en los margines. Carney no negoció. Organizó. Volvió al sistema político estadounidense contra sí mismo. Y lo hizo usando nada más que datos económicos y acceso directo a las personas que realmente dirigen las cosas. También hizo algo psicológicamente brillante. Cada vez que Trump escalaba, Carney lo dejaba escalar. No respondió con la misma agresividad. No alimentó el espectáculo. Simplemente publicó en silencio la lista de represalias de Canadá, bourbon de Kentucky, electrónicos de Texas, productos agrícolas de estados que ni siquiera estaban en la conversación. Y luego se hizo a un lado. Dijo que los senadores hicieron las cuentas ellos mismos. Dijo que los CEO llamaran a sus lobistas. Dijo que la máquina política girara con sus propios engranajes. El objetivo del bourbon fue especialmente preciso. Kentucky es el legado político de Mitch McConnell. La industria del bourbon alley no es solo económica, es identidad cultural. Golpear al bourbon no es solo golpear un producto. Es golpear la casa de un senador. Es personal. Estaba diseñado para ser personal. Carney está llegando a en tres dimensiones. Trump llegó a la mesa con una escapada. Carney trajo un láser quirúrgico. Y aquí está el tema que recuerda esto, la soberanía.
Carni ha enmarcado consistentment este conflicto, no como una disputa comercial, no como una negociación económica, sino como la pregunta de si Canada tiene derecho a existir como nación independiente con su propio destino económico. Ese marco Resuna en Canada. Resuna en capitales aliadas. Y resuna incluso en silencio y en privado en algunos rincones de la vida política estadounidense donde todavía creen que los aliados merecen respeto. Trump está mirando el próximo ciclo de noticias. Carney está mirando la próxima década. Y hoy, el juego a largo plazo ganó una mano muy grande. Ahora, hablamos de TI. Porque esto no es geopolítica abstracta. Esto es tu economía, tu billetera, tu empleo. Si vives en Ohio, Michigan, Wisconsin, Pennsylvania, los estados que fabrican autos, que precisan acero, que funcionan con petróleo canadiense, acabas de esquivar algo grave. Esos aranceles, de haber entrado en vigor el lunes por la mañana, habrían cerrado líneas de ensamblage en 48 horas. No metafóricamente, físicamente. Las cadenas de suministro de partes que alimentan la manufactura automotriz estadounidense corren de norte a sur a través de esa frontera. No hay sustituto para los componentes canadienses en el plazo que proponía Trump. Cero. Las fábricas así habrían detenido. Los trabajadores habrían sido enviados a casa. Y en muchos casos, esos trabajadores viven en condados que Trump ganó por 20 puntos. Si pagas gasolina, si estás viendo esto, lo haces, casi ves un aumento de 40 centavos de la noche a la mañana en el Citadel. Canadá es el mayor proveedor individual de energía a Estados Unidos. Más grande que Arabia Saudita, más grande que cualquier otra fuente única. Netas mano en ese oleoducto y no pagas en el nivel diplomático. Pagas en la gasolinera todas las mañanas antes de tu primer café. Si tienes una casa, si estás intentando comprar una, si trabajas en construcción, los precios de la madera estaban a punto de dispararse. La madera blanda canadiense alimenta el mercado de vivienda estadounidense. Con la crisis actual de asequibilidad de vivienda, un shock arancelario en la madera habría quedado encima de un mercado que ya está en estado crítico. La votación de hoy no solo detuvo una guerra comercial, detuvo una catástrofe del costo de vida que estaba a 3 días hábiles de distancia. Pero la imagen más grande es esta, algo estructural acaba de cambiar. Durante 80 años, Estados Unidos ha operado bajo la suposición fundamental de que es la nación indispensable, que establece las reglas, que pone el precio y el mundo paga. Cuando el presidente de Estados Unidos actúa como un matón y el Congreso estadounidense tiene que intervenir para impedir el destruir sus propias alianzas, esa suposición es agrieta. No es rompe, es agrieta, pero es vi. Y el mundo acaba de ver la grita en alta definición. Canadá demostró hoy algo que resonará mucho más allá de esta disputa, que una potencia media, un país de 40 millones de habitantes, en hay superpotencia, en hay estado nuclear, en hay imperio. Puede decir el que no a Estados Unidos de América y ganar. No peleando, siendo más inteligente. Conociendo el sistema mejor que quienes lo dirigen. Si Canadá puede hacerlo, ¿por qué no Noruega? ¿Por qué no Corea del Sur? ¿Por qué no los estados del Golfo? El manual ya es público. Los puntos de palanca están documentados. La estrategia de construcción de coalitions está a la vista de todos. Cada capital que ha estado del lado receptor de la coerción económica estadounidense acaba de presentar una clase magistral de cómo responder. Eso es un cambio sísmico en las dinámicas de poder global y ocurrió esta tarde en una Cámara del Senado. Ahora, hablamos de lo que viene después, porque esto no ha terminado. En hay mucho menos. Vio 3 caminos adelante y ninguno es cómodo. Camino 1,
La solución alternativa. Es el escenario más probable y probablemente ya empezó. Trumpia no puede usar aranceles de la Section 232 contra Canadá. El Congreso liquidó esa arma. Pero tiene otros. Puede ordenar inspecciones de seguridad fronteriza reforzadas, legítimas sobre el papel, devastadoras en la práctica que ralentizan el tráfico comercial hasta arrestarse. Puede invocar otras autoridades ejecutivas. Puede instruir a agencias federales para complicar la vida a las empresas canadienses que operan en EAU. No necesita nuevos aranceles para crear dolor económico. Solo necesita weaponizar la burocracia existente. Esperan retrasos en la frontera. Esperan complications en permisos. Esperan un apretamiento que no le dé a Canadá un blanco legal limpio para combatir. Según Politico, el equipo comercial de Trump comenzó discusiones internas sobre mecanismos alternativos en cuestión de horas tras la votación del Senado. La guerra no ha terminado. El campo de batalla simplemente cambió. Camino 2. La guerra legal. La Casa Blanca está revisando activamente esa impugnir la resolución del Senado en un tribunal federal. Si argumentan que la ley de emergencias nacionales le da al presidente poderes que superan cualquier restricción congresional en materia comercial, esta liga a la Corte Suprema. Eso genera entre 6 y 18 meses de incertidumbre legal total. Los mercados odian la incertidumbre más que las malas noticias. Las empresas señalan inversiones. Las cadenas de suministro entran en modo de contingencia. El daño económico de una batalla legal prolongada podría terminar siendo casi tan grave como los aranceles mismos. Este es el escenario del sangrado lento. Camino 3. El giro. Es la opción menos probable y la que requiere más autoconocimiento político, algo que esta Casa Blanca ha tenido históricamente dificultades para demostrar. Trump podría declarar la victoria. Podría decir que la votación del Senado fue, en realidad, resultado de su fuerza negociadora. Podría decir que Canadá hizo concesiones, inventar algunas, exagerar otras, y anunciar que, gracias a su brillante táctica, los aranceles ya no son necesarios. Lo ha hecho antes. Lo hizo con México. Lo hizo con el USMCA. El mecanismo es familiar. El problema es su propio muro en redes sociales. Al momento de esta grabación, no está durando. Está escalando. Está atacando por nombre a los senadores que votaron en su contra. Está amenazando primarias. Está permitiendo retirar fondos de proyectos de infraestructura en sus estados. Un animal político herido es el más peligroso.